This time is different. It's not like the times before. I cross my heart that I won't kill no more. Jesus, watch over me, keep my anger at home. You better bless these wicked hands, 'cause they got a mind of their own. Don't go downtown. The devil whispers in my ear, it's time for your curtain call. So I dress myself on up with alcohol. Step aside, step aside. Oh, let the whistler through. There really ain't no help at all. Folks like me and you. Don't go downtown. Don't go downtown. Get your goddamn hands up, don't you look at me. No one's dying here alone. Well, I came to get it on. Let's get it on. Time is different, not like the time before. I cross my heart that I won't kill no more.
bird upon a gravestone who will lead me on my way. I see faces that I recognize, whose names I cannot place. I'm a sinner in the worst way, so please I'm asking you, light a candle, say a prayer for me. There's nothing left to do, 'cause it's a... Так. Добрый вечер, господа. Всем, так сказать, здравствуйте. Несколько дней мы с вами не виделись. Пора это исправлять. Ну, собственно, я не стримил, потому что у меня дичайше отвалилась башка, просто невыносимо пару дней. Здравствуй, Рутенин, здравствуй, Александр, всем привет. Вот, сегодня чуть-чуть вроде бы полегче, поэтому как бы время и вернуться к великолепному Dragon Age. Так. Надеюсь, что меня слышно хорошо. Картинка вроде пошла. Можно и, в общем-то, и начинать. Так. Что у нас осталось с Мэриль поговорить? Ну, давай сразу и поболтаем с ней. Там квестосик есть на помощь эльфийке. Этим мы займемся. Наверное, сегодня уже на глубинный труп надо идти. I'll find something relatively clean for you to sit on. Can I get you something to eat or drink? I have water. It's cozy, and your furry friends are charming. Oh, are the rats back? I thought I'd found all their holes. I wanted to thank you for bringing me here, but I'm making a mess of it. If this is what you wanted, then I'm glad I could be of service. I can't say that I like Kirkwall, but I'm glad to be here. I haven't exactly had many friends, not even among my own clan. This is Да они еще не шарят, не переживай. What made you unpopular with the Dalish? Being first to the Keeper, I was always a bit secluded. I studied magic and history while the others were learning the Via Tanadal. It's good that I left. I'd have made a terrible Keeper. I was never that good with people. It won't take long before you're the most popular girl in the alienage. Mythol, I hope not. I'd managed to say something stupid in front of everyone and embarrass myself. Thank you for coming to visit me, Hawk. It means a lot to me. Гриффит был ее другом. Гриффита не было друзей. Вы о чем вообще? Это же Гриффит. Это взяла. Ну, хотя вру, конечно, к концу Викинга, наверное, он все-таки дружился с там Ограном и парой других черебосов, но когда мы только начинаем, уже был совсем поехавшим мудаком. Так что вряд ли. Но вообще, по идее, она должна, ну, Мэриль, в смысле, должна сделать какую-то отсылку к тому, что, мол, Чик-Чирик, у Далийцев там был герой Ферлдена. Насколько я помню. Так, пойдем быстренько убьем, наверное, этих челиков. Кремний, или как их там зовут. Идти должно быть не очень долго. Так, чисто чтобы немножко размяться. Тем более, еще у гнома квест будет, насколько я помню. О. Out of your element, dwarf? No thanks to this lot. Can't get a decent blade at a bargain anymore. You, though, you're what a man needs. A skilled enthusiast. You can start making sense any time now. My manners. Javaris Tintop, merchant and investor. I need forward thinkers to help court the Kunari. Court the Kunari? Make her think of the children. Those hornheads in Kirkwall have a powder.
I felt it sting. Their ships fire thunder. So it's some kind of... If it is magic, it's a kind you can assemble, and dwarves do that. Магия с большой бабах. Said I have the same mercenary disease as their outcasts, the Talvashoth. He says I'm not worthy, but he had this look in his eyes, so I figure I'll hire some blades and... And you're going to prove yourself by killing Talvashoth outlaws. Problem being, I'm no warrior, but I can pay. All right, I'll step in for you. For a price. I'm done bargain hunting. I want it done now. Best get this right. Да. Набить рожу Кунари всегда хорошо. Так, и по идее мне теперь надо перезатянуть локацию, да? Чтобы она обновилась. Да. Ну и, собственно, долг и... You've been with a lot of men. Men, women, elves. A dwarf in drag Только в женском платье. Я бы посмотрел. Oh, you're blushing. Социализм, капитализм за социализм. Привет. I never... You're... Virgin. Oh, you've been holding out on the poor girl. Get her knight to the blooming rose. On me. No gender. I'm a giver. You're pathetic! Get back! Go down! Жук. Ну, этот дрессер. Гном, который ничего не стесняется. Чувствует себя уверенно в любой ситуации. Отлично. Так, а что-то еще остались? Нет, все. Нужно пойти будет залутать бабос Себастьяна. Самого скучного персонажа всех времен народов, даром что он из DLC. Ну и этих алвазготов тоже сейчас накуканим по пути. Потому что почему бы и нет. Пять тонн врагов нас ждут великолепных. Великолепные тонны пауков. Да быстро че въебусь, впереди еще и сраные глубинные тропы. Так, мага надо убивать. Обязательно. Так что пауки это еще не самая большая наша проблема. Взрослая феномен, на самом деле такое. Особенно для своего времени. Не Fallout 2, конечно, но... На безрыбье, как говорится, и... Dragon Age. Dark Fantasy. Немножко лута никогда не помешает. Может, что прикупим интересного? Я сильно сомневаюсь. Песок надо чекнуть. Больше пауков, богу пауков.
Жесткие пауки, однако. Там еще и маг какой-то резнулся. Не. На тебе хлебала. Йос. Глубокая. Фэнтези история генских пауков, но есть же, так сказать, классика. Босс-паук, паук огромный, кто мог это предсказать? Босс-паук, паук огромный и враждебный так хуя. Без него мы как без рук, ведь всегда не просто так. Босс-паук, паук огромный в каждой ёбаной игре. И мы его вызовем. Поэтому, как бы, в каждой ебаной игре странные пауки. Ну, вообще, это просто, типа, ну... необычный какой-то там бандит, и при этом не сильно сложный, так сказать, для восприятия. Что за хуйня? Песня про босса-паука. Так, что у нас впереди? Вот эльфы доебываются. Удалиться, бить. Ну да, оборотни-то сдохли, в общем-то. He doesn't look like a werewolf, Dalish. He seems harmless. He hides in human form. Do not let him fool you. Please. She's scaring me. You have the wrong man. You stand up for him? Удивительно. Fine. Then you will die for him. Сданутые эльфы. Ну, кстати, что интересно, если бы оборотни дожили, то это был бы оборотень. Забавно, что Изабелле это не понравилось. Не вкусно бы здесь. Эльфы так довольно сильные. Еще похилиться не могу. Через быстрый доступ, так сказать. Да как же их дохуя ты, ёбаный рот. Сейчас с ним здесь. Такими темпами. Не хотелось бы сосать. Пиздец.
Сраные эльфы, ненавижу эльфов. В третьем в аду. She was crazy. Just insane. Thank you. She would have killed me. 50 серебра. Я вообще не против, чтобы большие пауки не существует реальности, ну их нахуй. Я, кстати, забыл, тут травмы снимаются просто хилкой, тут же аптечек нету. Сейчас, кстати, тоже же поразрывный бой будет, насколько я помню. А, нет, даже не то это. Другой квест будет потом. Поразрывный. Хотя и тут тоже, по-моему, не такой, не супер простой. Во-первых, корешок потом соберем. Почти левел, кстати, добить было бы хорошо. Кто-то там что тоже решает какие-то проблемы. Босс паук огромный. Так я к вам. Ambushes are usually quieter, Kunari. I did not intend to ambush. I expected to warn a caravan, but you are not helpless. The path ahead is littered with my kind. If you are as skilled as you look, it would please me if you killed them. And I should trust you? I have no history of betraying your people, only my own. I did not like my role, so I left the queue. I do not wish to be a murdering thief, so I left these Talvishoth to warn their victims. Such. You are no victim, so now I will leave. What's the trick, Talvishoth? The path ahead is thick with my kind. They revel in chaos, and will give you the battle you appear to want. If telling you that is a trick, it is a poor one. I am new to decisions outside my role, human. I have decided to warn you. Do what you will. По-моему, кстати, нужно его еще подбить, тогда, чтобы он помог себе. Если я правильно помню. Если, по-моему, реплики отступника выбирать. Да, может и нет. Хер его знает. И обратно иду. То есть вот так просто, да? Типа мы пришли, и вы сразу полезли в драку. Быдло. Сказал бы я, если бы это была первая часть игры. Больше Кунари, богу Кунари. Жук и ты петух. Ты смотри, из кустов прям набегает. Негодяи. Ну, что-то эти, короче, Кунари сосут жопу у тех эльфов. Если честно. Причем сосуд по полной. Дайте мне левел. Мне нужен левел. Не дают мне левел.
Очень плохо. Потому что я люблю качать левела. Это всегда приятно. Так. Оп. Плюс лут, плюс пояс. Хорошо. Пояс это хорошо. Пещеру говна чистить мне. Там еще небось сраные пауки, да, будут обязательно. Тут еще есть чувачек, нифига. Такие хитрецы. Конечно, надо просто в пещеру зайти, не париться. Хотя экспа, нет, ебусь. Экспа нужно. Так, суммы залутали. Ну, вроде все. Рожа какая неприятная. Велком чистить огромную пещеру говна. Это бы нормальные шмотки, блин, надеть на себя, на спутников, вообще не париться ни о чем. Кажется, после Origins и Waking я заслужил немножко чиллаута. Называется те, кто гонится за экспой. Люди, которые в личной жизни. Манчкины, если ты об этом. Ну там не совсем за экспой, там за максимальным усилением персонажа, скорее. В этом контексте. Манчкин, манчкин огромный. Получи крэп. Так, ну, кстати, пока у них вообще магов не было. Пока что. Ну, я думаю, в конце будет. О, офицер. Замечательно. Трехсоломником убьет самую пачку тоже. Есть такое подозрение. Давай-ка вот так вот мы сделаем. Когда пошло. Думаю, пригодится. Мне нравится геймплей за войну во второй части. Просто жмешь по откату со способностей и все, вообще ни о чем не думаешь. Балдеж. Левел ап. Так, да, наверное, хпшку. Так, вот так. Могучий удар теперь раскала другого, которых Макс сделал хрупкими, да? У нас еще есть, да, посмотрим. Храмовник. А, спеца же есть точно. Ну, когда посмотрим. Храмовник, берсерк и потрошитель. Ну, в общем-то, как и в Origins, да?
Ну что, берсерк-потрошитель, я думаю, храмовника смысла особо идти нету. Это такая сопортящая, по сути, антимаговская тема. Хотя тут, я полагаю, она более ДДшная. Такая саппорт ДД. Но я не хочу быть храмовником, я хочу быть потрошителем-берсерком. Вопрос, типа, что взять первым? Наверное, потрошителя. Наверное, с потрошителя начнем. И... Ну, эту пассивочку возьмем, чтобы домогать на лоу хп, как боженька. Одна пещера. Ну, тут будут меняться разные проходы, открываться, закрываться, но так в целом, да. Но это не одна, это немножко другая, по-моему, пещера, вроде бы. Там есть небольшие различия. А может и нет, я уже не помню. Так, кто там у нас? Не сдадимся. Вот, это офицер. Стал у нас блоков. Так, надо, чтобы меня надомогали, алло. Да блин, игру делали год, около того. Ждали от нее невероятной проработки. Меня, короче, меньше всех, блин, бьют. Just give me a second. This goes on too long. Keep this up. Блин, решили сдохнуть. Стримы. А, вот, блядь, их маг, ты ебучий вылез. А я и не заметил, расслабился уже. Нельзя так расслабляться. Потому что сдохнем еще и. Замечательно. А, нет, есть аптечка, кстати, я что-то забыл. А у меня кулдаун. Запись. Не увидел мага, блядь, загружайся. Надо будет мага, с которым буду ходить, кстати, вкачать еще и в лед. Не только в хил. Чтобы он реально замораживал врагов, и я бы крошил мясо. Мне кажется, это было возможно весьма. Так, вот этот ебан вылез. Убить, блять, убить его. Убить эту сучару. Бацильную.
понял. Не убить. Да как же ты дамажишь-то, ёб твою мать, чел? Ты совсем что ли там пизданулся? Чару. Скилл. Мне очень не нравится, что избиваются косты. То есть в Origins, если маг получил определенное количество урона, он как бы, у него каст прерывался. Тут ни хера не прерывается, судя по всему. Мы остались с Вариком вдвоем, да? Какая прелесть. Не, надо точно переодеть нахер спутников, пизду. Не хочу потеть в этой игре. Великолепное оглушение. Великолепный подсос, походу, нас ждет. Не знаю, по-моему, я их не пробью вообще ни хрена. Ну, пробью, но надо будет мага, короче, как выцеплять до того, как он ваншотнет мне нахуй двух персонажей. КД хил вообще просто, блядь, вечный. Все, мы одни остались, да? Класс, класс. То, что надо. Надо было от хил брать, а не пассивку. Немножко покатим, то, что мы все любим в этой игре. Так, ладно, у нас будет собака. Давай, чатик, в бой. Я к нему сюда зайду. Не знаю, вроде там крит должен повышаться. Не уверен, что для воинов работает. Пиздец, я шикнул. От ненависти. Чатик, грызи, падлу. Грызи, как никогда не грыз. Чуть станет, падла. Я надеюсь, там экспы тут отвалят прилично, за такое было. Угу. Говна на лицо отвалили. Не, стой. Ну, может, шмотки какие-то шелканем. Это хорошо. Надеюсь, что мы хоть что лутанем. Паук огромный в каждой ёбаной игре. И все, да, типа даже рарный кинжальчик мне не дадут. Замечательно, не зря чистил вилкой ради денежек. Еще, по-моему, не все, кстати. Я, конечно, не уверен. Но... Или все. Видимо, все. Ravani, stop looking at my chest. My eyes are up here. But the chest hair... Do you know how much I suffer under your gaze? I am a person, not an object. Varric? Just shitting you. Паук огромный в каждой. Сейчас забыла сбежать, кстати. Let me pass. I have... Вроде бы. The short mouth, yes. Enter if you must, Basra. You go on ahead.
would rather not. An awkward time to run off, Isabella. Ah, you know I'd never leave you. It's just that I really have to leave. Now. Не, Изабелка. Сейчас придет пердеть и решил. My great hand arrives. Summon your era shock. The bargain is done. About time you showed. I've been here for hours. Illustrious Arashok, I am here to report that your hated Talvashoth were felled, one and all. Right? Yes, they were. So, I'm ready to open negotiations for the explosive powder, as we agreed. No. He's not getting it. Say something. The Talvashoth camped at the Wounded Coast are dead. You won't honor your bargain? There is no bargain to honor. His offer for the Gatlock was refused, so he invented a task to prove his worth, when he has none. I broke my beard getting your outcasts killed. You hired someone more competent and now stand in their shadow pretending it is yours. Не, ну так-то да. You demean his accomplishment. Get out of my sight before I bother lifting my sword. I did his dirty work. That debt stands. Does it, dwarf? You said yourself there was no bargain. I'm not getting a sodding thing out of this. This human did what you could not, something I did not expect of any outsider, and you have involved me. If you made a bargain for the Talvashoth, that debt for their lives will be honored. Sod it all, take your coin, take whatever. Hornhead oxmen and mongrel donglords, suck your own powder and blow your head off, sod it. You will leave as well, human. There's no more coin for you here. Бла-бла-бла. 400 XP. Ох, не зря. Заморачивались. Босс паук огромный кожей. На игре. Так, пойдем еще Себастьяну сдадим квест. Да? Да. Avert your eyes, for elderly dog. Жестко, подруга, жестко. Даже не знаю, что ебать. Плачу такого 100 в первом максе. Ты хуя. Или это я их слишком медленно делаю? Я ничего не могу понять. Ну, Боден и Сэндл, кстати, да. Здрасте, здрасте. Давно не виделись. Будьте любезны. А что у вас есть вообще? Ничего нет. Да, чем вы торгуете? Ничем. Хилками вы торгуете. Хилки, хилки. Bodan Feddick, purveyor of good, and this is my son's. Hello. We shall be accompanying your expedition and providing the needed supplies. It's all quite The thought of adventure does make... a kindred... but I digress. Do you wish to peruse my... Он также чарит, да, шмотки? Да. И он потом, кстати, будет у нас жить.
катки. I don't want to see any trouble from you. Босс-паук, паук, огром. Каждая на игре. Ох, не нет. Here you're having problems. Finally someone... I had to suspend operations. I sent others before, but no word. Perhaps they are putting me off. I need someone You said some of you... Yes, all of them. An unruly lot, to be sure. Mind what you say about my countrymen. I was not referring to you. They're lucky to work for me. Few in Kirkwall will hire if you... The bone... The Viscount's son abducted by Kunari. I've heard one. You there. You look. Бла-бла, спасти жену. Помним, знаем. You should pay someone else. Like me. I like being paid. If you can find that foolish woman, her family is getting suspicious. Even if... Well, I just want to make sure... I'll try... You should... Не будем подробно останавливаться на таких постах, потому что я их уже делал на стриме. Но, во-вторых, потому что время — деньги, друг. Там, в принципе, по ходу все так будет понятно. Так, ну что, пойдем к церкви. Pardon me. Keep walking, dog. Have you seen a dog? Have you seen... Please, Бла-бла, can you твой help брат. me? Don't worry. Karen was always... You hear dark rumors about... So... Maker forbid. I tried to see him, but Knight Commander Meredith threw me out. Your brother may indeed... But they were... You there, Ferelden. You've gained quite a reputation with the Red... I find myself in need of someone with your special talents. I'm guessing you don't mean my ability to juggle small rodents to Orlesian ballads. If that is your greatest skill, then I have been misinformed. I am looking for muscle, not whatever it was you were just describing. A man I sentenced to a life in prison has escaped custody. I'd like you to retrieve the fugitive and hand him over to the guard. Why is there such a clamor to catch this man? What has he done? He's escaped. That's reason enough to catch him. We're both intelligent people. There's something in the ruins, isn't there? There is something, yes. There are creatures in the ruins. The guards I sent are ill-equipped to deal with such beasts. It'd be easier to seal up the entrance and let the beasts take care of him. I believe in justice, Ferelden, not unbridled slaughter. I will not let prisoners be eaten just because I don't want to get my hands dirty. I'm sure if you send in enough men this time, they'd do fine. No. The more guards who know, the easier it is for this to get out. Those men gossip. Bring the fugitive. Not only will you be well paid, you'll... Ой, очень надо, кстати, какой-то раз привести этого челика живым, я его постоянно уебывал. Попробуем этот раз живым вернуть, что ли. Чем бы и нет. Довольно тоже геморройная локация будет. Призраки и прочее. Крэп. Мы туда пойдем подготовившись. So, will anyone smite me if I tell you I killed the men who wronged your family? Excuse me, who are... My post to the Chanter's board? Did Her Grace let that stay? I thought for sure no one even read, but you say you've killed them. You have my eternal gratitude, Sirrah. It is comforting to think my parents might now rest easily in their graves. Your parents probably don't care much at this point, but I hope you sleep a bit easier. Yes, I hope I will. Thank you. Consider this in advance. When I have secured my lands again, you will be paid royally.
Now, if you'll excuse me, I must meet... 4 голдишки, да? 4 голдишки неплохо. Все неплохо. Так, ну что, пойдем приоденем наших пацанов, наверное, да? Приоденем наших пацанов. Так, а чем мне еще надо? Дагерочек. А кинжала 2 надо или 1? 2, наверное. А, ну шмотки мне нужны, да. Так, ну и тут есть семенные темки. Видимо, все. Так, берем тебя, берем тебя, берем тебя. Погоди. Берем все слухи. Для начала. Паук, паук огромный, где? Так-то лучше. Балдежные мечи. I'll let you run your fingers through it if you want. Your chest hair? My fingers? Oh, Varric, stop. You're making me quiver. You know you want to. Oh, I do. I can't resist you. No woman can. I know. It's a terrible burden. I am sorry for your loss, mistress. But I can offer your son mercy only if he turns himself in. I'm trying to find him, but... The Templars cannot tolerate apostates. Can we help this woman? I'm guessing that Templar wasn't here to offer your son his good wishes. I am Ariane. My boy, Fainriel. He's all I have. All my family. When I look... But his connection to the Fade, it gives him nightmares. Dreams of demons speaking in his mind.
I would rather lose him to the circle than to himself. Abominations are always so awkward at family reunions. No, please, you must find him before... If you won't do it for Fainreal, do it for Kirkwall. The Templars say... I'll bring your... I don't know where Sir Thrask has been looking for him. And Fainreal's father, Vincento, recently returned from Antiva. Magic can be a fifth. Thank you. The weakness comes and Что мы goes. уже делали. Тоже довольно такой прикольный. This city is amazing. Do you know I saw someone get mugged? Right outside. It was fascinating. Everything happens here all at once. How does anyone keep it all straight? Someone has jumped outside your door, and that's exciting. It must be the alien age greeting. Hasn't happened to me yet, though. They must not like me. It's so busy here. So many things just get... lost. Do you miss the Dalish? I miss Haren Pival stories. The creaking of Aravels in the breeze. The city is so busy and confusing. And the elves here are not like my clan. But I'll get used to Kirkwall in time. The Templars haven't found you, have they? I've been careful, even among the Dalish. Keepers never work magic in public. And I think the Templars don't even see me. I'm just another elf in the alienage. Think of it like a game. You can pick up all the things people drop and overlook. Maybe count them. I think they mostly drop garbage. I'm glad you came by. I needed someone to talk to. Хорошая девочка. By the dread wolf, why is my... Так, ну пойдем, наверное, почистим руинки. Надеюсь, что нам тут жопу не оторвут, конечно. I hear you're in need of a bit of help. Ah, so you're the reinforcements the magistrate promised. The man you're looking for, he's holed up in the ruins. Though I doubt he's still in one piece. That bastard's to be brought in alive after all he's done? Just because it isn't you and your pretty little shemlin children he's after. Look at these guards. I doubt either of them has to worry about having pretty children. That's not what I meant. The man you're after, he targets elves. He dragged my daughter into those ruins and killed her. I want him dead. Че ты ко мне-то доебался? My girl, Leah, she wasn't his first victim. Over the years, he's taken dozens of our children, and not once has he paid for his crimes. A man who murders children won't survive long in the courts of Kirkwall. No! Don't you understand? If you take him in, he'll be free again by nightfall. For all my damn coin, I'm still only an elf to these shemlin. There'll be no justice for my girl in the courts of Kirkwall. Но Мэри балдежная. What do you say about all this? They won't go in after him. They're stalling, trying to give the murdering bastard a chance to get away. Oi now, elf. Like we said before, you're bleeding mad if you think we'll be going against the magistrate's orders. The magistrates of Kirkwall will pass judgment, not you or me. Hawk, there's no magistrate in Kirkwall who will punish a human for crimes against elves. Ну как может этого чувака не убить? Там, конечно, все не так типа однозначно, но бла-бла. Так, 2 минуты буквально отойти надо.
come when the sun goes down. The devil's gonna come when the sun goes down. Gonna lay by the river, gonna rest my eyes, 'cause I know this time tomorrow there ain't gonna be blue skies. I walk a lonely mile, so many years I run. I'm sinking slowly, so low. Lord, won't you take me home? The devil's gonna come when the sun goes down. The devil's gonna come when the sun goes down. Shallow grave by the riverside, marked off with a granite. Ехали чистить вилкой, так сказать. Ну, естественно, пауки. Это разминочная. Разминочная ёбка пауков. Да, хорошо. Но пауки — это херня будет ближе к концу комнаты, который просто отрыв жопы случится. Нет, тут и порождение тьмы будет достаточно много, на самом деле. Не так много, конечно, как в Origins, но довольно приличное будет количество, особенно на глубинных тропах. Да, сейчас будет великолепный зал говна, отвратительный. В котором 20 раз умру. Так, вот этого говнаря надо срочно убить. Он, блядь, прыгнул. Хорошо, он все так же сосет. Бля. Так сказать, хорошо, он все так же сосет от физухи. У меня тут Варик начал умирать. Все похилит слово. Так, больше что вроде таких призраков быть не должно будет. Один. Это будут мерзкие пауки. Не менее, так сказать, блевотные. Если убивать этого челика быстро, то не так уж и сложно это пройти.
Конечно, хорошо. Прекрасные дороги. Давай-ка лучше вот эту вот Тимати сделаем. Дуэлянточка-то наша. Мы пошли к этому пизданутому. Нет, не пошли мы к этому пизданутому. Еще немножко почистить надо. Who are you? Please, can you get me out of here? I just want to go home. Leah, your father told us you Вот, were ты её dead. узнал. My Когда не father? видел. Is he safe? Kelder said that he'd hurt my family if I didn't come with him. Who is Kelder? The man who took me. How did you escape your dastardly kidnapper? Kick to the groin, sand in the eyes, rock to the head? Kelder? No, he let me go. I tried to make it to the entrance, but I hid when those creatures showed up. I thought I heard him calling for me. I almost went back to him. I didn't want to be eaten. Но он был пизданутым, да-да-да. He hit me, told me I was nothing. I begged him to stop hurting me. I didn't think he would, but out of nowhere, he pushed me away and just started crying. Don't you see? He didn't mean to hurt me. He told me. There are demons. They make him do these horrible things. I'll have to remember to use that. A demon made me do it. There are a lot of cruel people out there, Princess. Completely demon-free. But it's true. How else could he do something like this? Please. I'm taking Kelder back to Kirkwall. They'll figure out what to do with him there. Maybe they can help him. Run to the entrance. You'll find your father there. Либо вот ее сожжет какой-нибудь паук. Прекрасный план. Ну, а консул прибежал, так сказать, на вид шоколадных батончиков, если вы понимаете, о чем я. Старый развратник. Ну, это хотя бы несколько не поражений, но уже хоть какое-то разнообразие видовое. Не может не радовать. Так, ну где там этот пизданутый? Подать его мне на блюдечке. I knew my father would eventually send someone. I was hoping the beasts down here would get to me first. You wanted those creatures to kill you? Why? It's what I deserve. I should be torn apart, forgotten down here, not protected by my father. From the magistrate's vague description, I expected a hardened criminal, not a whining coward. He didn't tell you, did he? The magistrate is my father. He's tried so hard to keep me, and what I've done, hidden away. He can't seriously condone you killing children. The magistrate's more worried about keeping his job than doing his job. Да, он тот еще говнарь. Father is a good man. He tried to help, to stop me. Очень хороший but you человек. can't. No one can. That elf girl, she had no right to be so beautiful, so perfect. The demons said she needed to be taught a lesson, like all the others. Ну, да, вообще Дима вроде прикол. Никогда этого не делал. They said there were no demons, that I was mad. This isn't my fault. Leah said you told her to run. Why? I was crying, and she asked me if I was all right. After everything the demons made me do to her. She was concerned about me. How could I let them destroy something so good, so pure? Let me get this straight. You torture and murder elven children for being too beautiful.
I didn't want to hurt them. They forced me. The demons don't like it when they cry. I'm not getting paid enough for this. I can't stop. I've tried so many times. Please, you have to kill me. There's no other way. First smart thing he's said. Give him what he wants. Just tell my father I'm sorry. For everything. Let the court sort this out. No. I don't want to hurt anyone else. Сдохнет, да? I'd rather die. Не. Блин, так отношения с Изабеллой испортил. Я прелесть. Не. Мне надо было ее брать на это задание. Любит она. Ой. Великолепно, еще одна битва ненужная, которой могло не быть. Все, как я люблю. Хотя бы без пауков. То хорошо. С демона по статам все то же самое, что обычный поезд. Когда придет. Чел решил просто постоять, походу. You should have let me die. I won't try to run again. Молодец. Надо было, конечно, кончить. Но девчонка спасена. Нормально. Красава. Elder, I said not to hurt you. I said... Shush, girl. You don't know what you're saying. You're still in shock. You let him live, even after what he did. Чувак, я тебе дочь вернул? I shouldn't be surprised. You shem stick together. He's right here. Finish him off if you like. I doubt he'll put up much of a fight. No, Papa. I need to get my family out of Kirkwall. That's the only way we'll be safe from that monster. Ну а что такое? Ух, блядь. Я как будто должен помарать руки ради него. Он сам We'll не take the хочет. prisoner from here. The magistrate will be happy to see him in one piece. Не, судья, обычно он на меня вечно ноет. Ну зачем ты убил моего сына? Пок-пок-пок. Пок-пок-пок. Надо было кончить, конечно. Босс паук огромный. В каждой ёбаной игре. I found your son. Son? I don't know what you're talking about. Is there another magistrate whose son murders children? What are the odds? Keep your voice down. I am not going to lose my son because a handful of elves make up ridiculous stories. You'll not mention this again. Judging from your ability to corral your son, I don't have much to worry about. If you tell a soul about my son, Блин, я уже хочу вернуться и I will ебнуть. make things very, very difficult for you here in Kirkwall. Ага, то есть бабок мне не заплатят, да? Там виноват, блядь, гордость взыграла, задница. Отстой какой.
Ну, можно будет с него стрясти бабки, естественно, но... Ладно. Но, с другой стороны, это эти законопослушные ребята. Так что... Правильно сделали. В принципе. And here we are in the brothel. My day is complete. The difference between a courtesan and a whore is... Well, their shoes are nicer. I don't think anyone's looking at their shoes. Madame Lucine runs the place for Harlan. Or with him. Or on him. It's a coterie thing. I won't mention this to your mother if you don't. Откуда у тебя деньги, Гамлин? Засранец. Здрасте, здрасте. Чё от меня останутся после этого? Чисти вилкой. Остался один, да. Не забыли бы про него. That book you were reading this morning, Assyrian Spear. I don't think he had a spear in the legends. He does in this one. Read the description. Andraste knelt before no man but her mother, but she hadn't counted on the Archon Hessarian. Can Hessarian penetrate the tight-knit defenses of the warrior prophetess? Will she be prepared to face the full blast of his power? Wait a minute. Isabella, this is a vulgar thing. You want to borrow it? No. You sure? It has pictures. Not listening, I'm not listening. Today's my rest day, but I'll make an exception for you. What can I say? Why work if you're not working hard? В этой серии есть только один эльф. Да, да, Изабель поняла, I can see why Nanette liked you. You're feisty. A refreshing change from the pale slug I married. I hear she finally left. Да, кинжал уже обсуждали, Good for когда мы her. как раз I веселенькие just wish были. she'd said goodbye. Так сказать, большие Were you кинжалы. hoping Nanette would leave Ghislaine for you? Of Они course уже даже not. про I волосы know на my поддеварике place. успели I offer a поговорить. service, that's all. Anyway, there was someone else looking for Nanette. A Templar. I believe his name was Emmerich. He wouldn't sleep with me either. I can't see why a Templar would be interested in anyone who isn't a mage. Any chance Nanette's an apostate? Well, she certainly cast a spell on me. Anyway, if Nanette was a mage, I think Emmerich would have said so. Someone else Nanette spent special alone time with, perhaps? She always liked men in uniform. You could ask him yourself. Emmerich said he'd continue his investigation in Darktown. You could see if he's still there. And if you find Nanette, tell her to drop by and see me sometime. Ох, дружок. Back again? Sure you're not interested in my many... Нет, прости, друг. Не сегодня. Я, конечно, люблю рыженьких. Но не настолько. Точнее, этим персонажам я не готов. Чудо-дели. Сказал, знаете, мне просто голову да? Ну, может, на обратном пути, если можно будет еще наткнуть. Так, ну что, пойдем туда, наверное, сразу, да? Что-то у нас какой-то стрим поисков маньяков будет. С Андерсом поговорить надо.
Здрасте. Чем обязан такому приятному обществу? Чего просто похуй? Да, куда уж вас делать, господа. Блять, какая же доставучая песня. Гадс не из этих, ну как тебе сказать. Ну так-то не из этих, но... С Гриффитом они были очень крепкими друзьями, я бы так сказал, до поры до времени. Еще старый, скажешь. I thank you, Sirrah, for coming along when you did. I am Emmerich. You're older than I thought you'd be. Ninette seems to go for the young, pointy-eared sorts. What? Ninette de Carac. I hear she got around. And you were asking about her, so I just assumed. Preposterous. I was concerned that she was in danger, and that is all. However, the investigation has been a waste of time. That sort of attitude will never pay off. Ha! I was eager at first, but failure has leached all enthusiasm from me. This all started when Maren, one of our circle mages, disappeared. I found it odd. She was a bit older and hardly adventurous. Then I heard about Ninette and... I had a friend who disappeared once. Turns out he was... What? I think the disappearances are connected, and I suspect foul play is involved. Doesn't the Circle use phylacteries to keep track of its mages? We followed her phylactery to a foundry, but found nothing. I had heard of sympathizers smuggling mages through Darktown, so came here hoping to pick up the trail. But no trace of Maren. And as you've seen, asking the locals hasn't made me very popular. Have you mentioned any of this to the city guard? They say there's no proof the disappearances are connected. They think the women just left home, that it happens all the time. People don't just disappear. Perhaps they were murdered or kidnapped. We found no bodies, no ransom notes. Those women just vanished. Mages routinely flee the Circle. Perhaps Maren just wanted freedom. She had always been loyal. She received lilies from an unknown suitor, and some of us thought she may have gone to meet him. Perhaps her disappearance is linked. Don't you hate it when something goes missing? I lose things all the time. What? The women? They're missing and you can't find them. All right. I cannot lie, Sirrah. I tire of searching. This battle showed that I'm no longer the warrior I used to be. Here. I found. Там старт для этого дерьма. Понимаете, дружок, понимаю. Ну пойдем великолепную литейную чистить вилкой. Чисти, чисти, чтобы было чисто. Блин, жалко, мы с сестрой всю игру не можем пройти. Здрасте. Mind your manners. This is my territory. Понял. Никаких вопросов. Я еще к тебе вернусь.
Огромный. Take what I like. That's what I say. You know, Ravani, you promised me you'd tell me how you're shipwrecked. I was drunk. I thought the reefs around the Wounded Coast were made of candy. Oh, come on. And a demon told me to do it. It bet me 60 sovereigns and a bottle of port. You're not the only one here who can bullshit, you know? Bullshit. Так. А мне надо днем туда прийти или похер? Наверное, днем надо. Ой, наверное, когда прийти? Проверим. А нет, темнота, да. Ночью надо прийти. Ну, естественно, ночью. Старые добрые времена. Не, ну есть еще в играх от DA2 женщин можно по лицу бить. Не всех, но одну конкретную. Причем... Here, miss. Word is you're looking for help. And paying well. I need someone native to the dark places beneath Lowtown. If you claim as much, yes, I will pay. I am. Let's just step into this alley and me and my fellows can have a look at the money on offer. Can you get this deep into Lowtown and be that stupid? Can you save someone so intent on being foolish? Тупорылый храмовник спасать. Зачем? Не хочу. Темная личность. Well, thank you for your timely intervention. I am out of my element. Surely you didn't realize that just now. I had to come here to get the type of person I need. Someone of bloody skill, О, but это я also беспощадный, но integrity. честный. Perhaps the kind who might leap to someone's defense. Ой, слава ему готов I всегда have a помочь. charge who needs passage from the city. If you are willing and capable, meet me at my safe house nearby. I just saved you in an alley and suddenly we're in business. You're in Lowtown. What grand scheme could I be Ну, interrupting? я хотел... Varnell! Why is a Templar guarding her? Is this a setup? I hope you will come. This matter... Да, обязательно. Она, по-моему, там предаст нас потом, по-моему, что-то в этом духе будет. Темная литейная. Давайте, зомби, подъем. Ой, ля, какая. Как же я люблю лорд Dragon Age и, так сказать, бестиарий местный. Это графон, конечно. Не бездушные современные игры. Ну не надо, мне наружу прям написано, что ничем хорошим знакомство с ней не закончится, так сказать. Ну это что ты, священники местные. Ничего хорошего. I've got a nasty feeling about this place.
Призрак на призраке, блин, и призраком погоняет. Что там за поиск-то был? А, очередной поиск демона. Класс, класс. Они называются одинаково, но при этом дают разный эффект. Класс, класс. Those are human bones, aren't they? I'm gonna be sick. A severed hand, a ring, and a pile of bones. Emmerich will want to see this. And I should bring the ring to Ghislaine. It might belong to Nanette. Ну, понесли, что могу сказать. Надеюсь, нас не арестуют за то, что мы шаемся с отрубленными руками. По городу, так сказать. На тысяч. Я Наполеон! Наполеон! Извините. Making the world a better place! One enemy at a time! Greetings from the coterie! I've got you now! How about you? Извините, разбойничать в рот, переть вам в аду. Так. Are you the Templar who's pursuing the boy Fainriel? I did not realize his name was known so widely. Are you a friend of his? Have you met him? What is he like? From his mother's description, he sounds much like any youngster we bring to the Circle. Frightened of his gift, resentful at losing his freedom, convinced he is the one exception to our laws. Hardly someone you would wish the power to murder people with his mind. No young boy should have to face down demons alone. It is surprising what sympathies mages evoke. I always expect people to be more wary of their powers than touched by their struggles. If we do not find Fainriel soon, it will not matter. Either he will be taken by the demons, or by less mystical predators. And I have said more than enough on the topic. This is a Templar matter, and we will be handling it. Seems like you Templars could use all the help you can get. True. It is surely not in the lad's best interests to turn away anyone who seeks to find him. There is a Templar, former Templar, by the name of Samson. If Fainriel went to him, Samson wouldn't tell me. Yes. Recognize your mage? You're horrible. This was left in the foundry you mentioned in your notes. I was also attacked by shades. These are human bones. Then there is no chance of finding Meren alive, or any of the others. If they're not dead, watch out for a bunch of boneless women flopping through the streets. Show some respect. I will bring this to the city guard immediately. It should be enough to convince them the disappearances are worth investigating. Заплатить. Да, молодец, хороший матч. Отвалил мне жирного пирога. Сколько там у нас уже? Накопили.
Do you know a recruit named Karen? Еще миллиард His кустов sister делать. is looking for him. We cannot speak to you, Messer. Oh, good. We'll just be leaving then. To go somewhere that isn't the gallows. To the void with that. Karen and the others are missing. Сарказм, да. But our orders. Я бы даже сказал не сарказм, а тротян. Хотя тут вот, в отличие от других игр, этих, господи, ну, типа Фалача, и где там еще сарказм есть, тут он иногда реально смешно рофлит. You're already defying orders to talk to me. Might as well. Не всегда, конечно. В одном из 10, но иногда прям ебать тебя вот друг. If you're not strong enough or fervent enough in belief, you don't make it out alive. Her own people? That's horrible. And you honestly believe that? Recruits keep going missing. Wilmot came back. What? He did. I saw him this morning. Can you tell me anything else? Wilmot told me he was going outside Kirkwall. Clear his head, he said. Why didn't you tell us this? Knight Captain Cullen ordered it, right before he chased after Wilmot. That wasn't too long ago. If you hurry, you may catch them on the road. О, да, Кален там, как обычно, говнее будет. Так, пойдем у торгаша Костика возьмем. I was so worried they'd never let us past here. Ah, welcome, my dear friend, to Sol's shop. My apology. Actually, if you're interested, I... Remedy that. Potions shop. The pun wasn't intentional, although it's been too dangerous to leave. Perhaps you can find... You'll be... I am fortunate to be tranquil. Да не то слово. А, подождите, шхинки. Да. Хилки — вещь полезная. Взять, так сказать, пригодится. Определенно. People talk about the circle like it's a prison. It's no different than anywhere in Thedas. Так, если я правильно помню. Или я неправильно? Нет, я правильно. Во-первых, этому чувачку отдадим сейчас 5 сотен, чем мы нашли его жены. I couldn't bring back your wife, but here's a ring. It looks pricey. Oh. Nina, look at the engraving. Forever faithful, forever yours. Ох, этот акцент. Актуальный. Written in happier times. Where did you find it? It was on Ninette's hand, which was cut from her body. She's dead. On her hand? Huh? I don't want anything that might link me to her. No. They're going to... Excuse me. Да. А что, кольцо-то нам дали? Ну и ладно. See you there. Watch yourself. We don't want trouble here. И второй раз за день мы идем в бордель. Не самый плохой день. И вместе с сестрой идем. Не понимаю, почему Биовар не добавили инцест как возможный, так сказать, роман во второй части. Что многие были бы довольны. Back again?
Sure you're not interested in my many services? Ну-ка, послушай. I have coin in my purse and time to Так я spare. хоть отгадать-то смогу, интересно? Why not? Baker's breath. Can't you do this when I'm not around? Run along and play, Bethany. This is not why we came to Kirkwall. Так, тихо, нет, мы, конечно, загрузимся. Я ничего против не имею, но у меня другая задумка на персонажа, поэтому не должен трахать сексуальных эльфов. Ты тоже забыл? Back again. Sure you're not... I have... Baker's breath. Can't you do this when I'm not around? Fine. I'll do this some other day. It's too late. The images are already in my mind and they will never, ever go away. Back again. Sure you're not interested in my many services? I'm sorry to say that Ninette was killed. Killed? Why would anyone hurt that darling woman? This is horrible. Thank you for letting me know. Please excuse me. Сори, дружок, сори, что я тебе могу сказать? Парсилия. Я уперся в голую эльфийку телом. Ну, вы поняли. Не в том смысле. Можно к Андерсу сходить? Хочу любосить с ним, что ему там надо. Или он просто поболтать хочет. Блондинчик. I had a friend like you once. Got in all kinds of trouble. Dragged me along. Didn't think I'd be doing that again. I got a bit weighty the last time we talked. Зачем он катит волосы, кстати? Sorry for putting that on you. You'd be surprised how people just tell me their darkest secrets. I must look trustworthy. You look... something. True. Proud. Like even if you don't agree with me, you'll be honest. I hope I didn't seem too selfish when I told you about justice. I didn't know what would happen. I figured a willing host, a friend. It had to be better than playing the demon and haunting some corpse. Still creepy. Fine. What would you do? How would you try to stand against the Templars? If you're born with magic, they hear about it. They search your little rat-spit village and find you. They tell your parents they'll be thrown in prison if they ever ask about you, stripped of their rights in the eyes of the Maker. And if you run away, they hunt you down, again and again and again. You're starting to glow again. And since yours is the only head here and I don't want to rip it off, I should stop. Yes, sorry. Besides, we have so much to do before the deep roads. Next time, I'll try to keep to more pleasant topics. I have no time to argue with you. Недовольнично Андерс. Я и так решил за магов проходить. Но все равно душит и душит. И душит, и душит. И душит, и душит, и душит. Душитель, блин, из серых стражей. Так, что мы сегодня еще хотим сделать? Давайте подумаем. Можно сходить к Алину, спасти задницу, почему нет? Еще и дракона убивать придется. Отстой. Че, полминутки покурю и вернусь. In the day I die, let down for no
no good reason chose to walk the way I did. And now whatever I see coming up ahead, now the devil's gonna come when the sun goes down. The devil's gonna come when the sun goes down. The devil's gonna come when the sun goes down. The devil's gonna come when the sun goes down. I'm a bad man, taking on the world with a gun in hand. Find my trail where the blood ran. 'Cause I'm a bad man, I'm a bad man, taking my time in the killing fields, ripping the cover from the cell seal. Yeah, I'm a bad man. I am bad man. Да, Логинов мерзкий мудак, нахер его. Хоть жирный, хоть не жирный, насрать. Конченый мракобес. Так. И очередному одержимому оторвать жопу надо. Какая прелесть. And trust they be my witness, Wilmot. I will have the truth from you now. Mercy, sir. Это шикарно будет. Инквизиции. Хнык-хнык, лириум, хнык-хнык. I will know where you're going, and I will know now. I thought Templars only treated mages this badly. Nice to see you're branching out. It's the Knight Captain. Don't. Ой, набито. This is Templar business, stranger. You have struck me the last time, you pathetic human. To me! Ну, раз это дело храмовников, я думаю, будет вполне логично с ним свалим отсюда. Да он что, уже не дело храмовников? Как так?
по-другому. I knew he was involved in something sinister. But this... Is it even possible? Do you think he was possessed? Normally, we only worry that mages will fall victim to possession. I have heard of blood mages or demons in solid form who could summon others into unwilling hosts. With what I've bumped into in Kirkwall, nothing surprises me anymore. I am Knight Captain Cullen. I thank you for your assistance. I've been conducting an investigation of some of our recruits who have gone missing. Wilmot was the first to return. I had hoped to confront him quietly, out of sight. По-тихому. Чуть не убил его. If you didn't know he was possessed, why draw your sword on a recruit? He'd only been back a few days when he left again secretly. It set off some warning bells. То есть у храмовников можно, типа, свалить, и все, никаких разбирательств не будет. Здесь как бы потрясающе. The recruits believed that Meredith was conducting some sort of deadly ritual. What? That's preposterous. Recruits can be worse than a weaving circle with their rumors. There is a vigil before Templars take their arms, but the gravest danger they face is falling asleep. Do you know what happened to Wilmot while he was gone? Obviously more than I had anticipated. Wilmot has never been fully convinced of the Order's rules. Mages cannot be our friends. They must always be watched. I thought Wilmot might be meeting with some old friends who'd escaped the Circle. I've got friends who are mages. Are you saying they need to always be watched as well? I was at the Circle Tower in Ferelden during the Blight. I saw firsthand how Templars' trust and leniency can be rewarded. A firmer reign may have prevented that entire circle from being annulled. Where there's one demon, there's usually more. Where do we start digging? I fear it is time to widen this investigation. My discretion may have cost me one of our best recruits, Wilmot's friend Karen. They were last seen together at the Blooming Rose. But I had no luck interrogating the, young ladies there. I doubt they know anything of magic or demons. I'd be willing to search there. The Order would truly be in your debt if you helped us with this. No one at the brothel will speak with me for fear I would shut them down for serving our recruits. If you learn what manner of creature... Да. Ну что, очередной поход в бордель? Пытаюсь, так сказать, не слишком радоваться, но не получается. Странно, что, кстати, нету, типа, метки сразу на бордель прыгнуть. Там довольно много квестов. И придется бегать. Ну, правда, всегда можно рафляные диалоги послушать вот здесь вот. Ну или нет. Ну давайте, развлекайте меня. Не хотят. Будет, знаете, что очень круто, если к моменту, когда мы дойдем до конца Инквизиции, выйдет 4-й Dragon Age. Не знаю, сколько он там готов, но это было бы клево. Do you need something, honey? You don't work here, do you? With the customers? You're no prize yourself, sweetheart. Да ладно, еще ты. Is there something you want? A couple of Templar recruits went missing. They were last seen here. You'll have to be more specific. We do a lot of business with the Templars. We have a lot of missing Templars. If we don't act quickly, we may only find corpses. Now, no need to get all dramatic on me. Let me look through the books. Wilmot, Karen... Here we go. Wilmot came in here a lot. You sure he had time to be a Templar? The both of them last saw Iduna, the exotic wonder from the east. That's quite the stage name. It sounds better than the tramp from Darktown. You should hear what some of the others are called. Is there anything else you can tell me?
Honey, I could write volumes on the things I know. Unless you want Wilmot's favorite position, I think you have what you need. You didn't hear any of this from... You must be the exotic wonder of the East. Do you remember entertaining a Templar named Wilmot a few weeks ago? Or Karen? Тут, кстати, тоже есть дополнительные реплики, если ты злым Хоуком играешь. Do your clients like this charade? It must get dreadfully tiresome. Но мы, к сожалению, не злые. Questions are boring. Why don't we have some real fun? Можно, да. Ну-ка, выйдите отсюда. Go easy on this lovely creature. You should listen to your friend. We have to ask her about Karen. What's your problem? Yes. But certainly there's no harm mixing a little business and pleasure. As charming and relentless as you are, I'm here to investigate. Answer one of my questions first. Who told you about little old me? Ooh. It was Vivica. She showed me her books. That wasn't so hard, was it? So, Vivica sold me out, did she? That drab, pathetic little sewer rat. She will be dealt with. Just do one more thing for me. Draw your blade and bring it gently across your throat. Bethany, stop her! Let go of... Из-за этого ей было типа похер. Brother! How did you... Oh, shit. Spare me, Еще, по-моему, может Андерс помочь, и, по-моему, ты можешь сам, типа, если ты злой, шлепнуть, если я правильно помню. Сейчас даже попытаюсь найти инфу. Об этом. Да, вот оно. Вот, если ты маг или у тебя спеца храмовника, ты можешь сам чары эти наебнуть. Либо можешь просить мага, то есть Беттани или Андерса. Ну и можно ее просто убить, да, не обязательно быть злым. What foul magic was that? Blood and desire in equal measure. An art I learned from elsewhere. Blood magic, then? Yes, Monsieur. Please don't kill me. Какая ты? You're going to answer all my questions, and if there's even a hint of magic... Tirani put me here, to send biddable Templar recruits to the Sanctuary. 3 Spear Alley in the Undercity. I enchanted Wilmot and Karen weeks ago.
But after they left these walls, I know not what came of them. Грязная девчонка. Please, let me live. It's not my fault. It was all Tarane's idea. Tell me about Tarane. She put me up to this. She said we can recreate the ancient Imperium. That mages can rule again, not serve. She says the Templars cannot hold against us if we stand up and fight. This base of yours, how many other mages are there? Any other defenses? People go in and out all the time. Sometimes a handful, sometimes more. There are traps. Magical traps. There's a hidden switch at the front. It turns them off. That's all I know. The Templars are coming for you. No more of your tricks. Next stop, the Sanctuary. And some answers. Изабелле это не понравилось? Надо было ее убить? Серьезно? И она кровожадная. Так. My mom works here. Повезло тебе, дружок. Ой. И опять нам идти плаку. Чистить вилкой магов крови, так сказать. Похоть, кровь, там все дела. Не помню, насколько она душепоотрывная, но надеюсь, что не очень. Хотя, господи, это магия крови, конечно же, поразрывная будет. A whole sanctuary of blood mages. Потому что я так надеюсь. Так, что-то мне там про выключатель ловушек говорили. Я так подозреваю, нихуя хорошего меня здесь не ждет. Желательно себя приводить. Игра не настолько свободна, как хотелось бы. Ну плюс мы же не маг. Надо больше какие-то хорошие рунки поискать, для того-то Варика, например. На пьянку его. Хотя что-то, как обычно, нибудь хорошие рунки в конце может достать. Ну, реально хорошие. Такие непроходные. Чисти, вилка, вилка, чисти. Вот большой плюс второй счастье относительно первого, что после боя у тебя регенится хп там и прочее мгновенно. Не как в Ориджинсе. И это хоть немножко позволяет меньше поушенов тратить.
Давай, к тебе бы пером идти, к слову. How wonderful. More vessels for our experiments. Where is Karen? Perhaps the demons will find Как one of тебе не you идет suitable. макияж, подруга? This demon worship thing is a real turn-off. I am not some hopeless waif that ran crying to a demon. I sought them out and embraced them. Why have you taken the recruits? Demons can inhabit much more than mages and corpses. With assistance, they can control anyone I ask. Any Templar, any noble, any well-meaning meddler. You do know I cut a path through your abominations, right? Good, good. The demons like spirit. If a few more Templars fall to the demons, we can seed chaos in their ranks. How many abominations can they discover amongst their own before it drives the Knight Commander crazy? Tell me where Karen is. The experiments need so much fuel, you see. So many living vessels are found wanting. Useless vessels can still feed the compost heap, so it's not a complete waste. Good to know you're barking mad. That makes things easier. In days of old, the Tevinter Imperium spanned the known world. Ну и где Твинтер теперь, подруга? Held in check by power and knowledge. With a wave of a hand, I could do more than attempt. We should be ruling them. We should rule you all. Kill the vessels only if you must. Какая прелесть. Очередная сумасшедшая. Бам. Ноутбук закончился. Охля, ну как это? Хотя ноги, конечно, не такие себе. Не так сексуально, как хотелось бы. Шуп, шуп. Finish this! Доспех павших. Ну, он, конечно, не такой эпичный. Магикротокибаты, ну не все, но я думаю, 97% примерно. Да, ты для вместилища ничего такой. Is it over? Karen. Yes, that's my name. Oh, thank the Maker. I thought he had abandoned me. But is it only Karen? It could be Karen +1. A very nasty +1 at that. The cage has opened. Thank Andraste. Bethany, can you tell if there's a demon in him? Sorry. As it happens, I've tried to avoid learning much Да, about нам нужен demons. будет Андерс That kind of определенно. knowledge is frowned on in an apostate. If there's even the slightest chance you're possessed, the Templars need to know. No, I'm me, I swear. Don't tell the Templars. I don't know what they do to me. Please, I need to go back. Be careful when you tell Sir Colin about this. If it's not Да почему Изабелле все не нравится? Что за хуйня? Что мне тебе надо будет сделать? Ёптать. The lights. Mother, the lights. The cage has opened. That kind of knowledge is Go ahead and... Don't tell the Templars, please. Хотя бы ладно, минус с этим будет.
Ну отстаньте там сейчас. Бабра. Я делаю все, что хочу. Из того, что она мне разрешила. Отстаньте. Что вы там понимаете вообще? Так. Подожди, куда нам там надо? Двор казематов. В этом верхнем городе? Нет. Пиши там в чате. Тоже не эксперты. I've got some good news and some bad news. What is it? Good news, Karen is safe. Bad news, half of your recruits may have been possessed by demons. Sweet blood of Andraste. Demons? Did you say something about the recruits and demons? I didn't want to tell you, Masha. They were horrible. Those mages see the rest of us as ants to be crushed. They won't stop until they've destroyed the Chantry and the Templars forever. Mages have been systematically abused by the Templars for 1,000 years. How can you say that after what you've seen? Mages cannot be treated like people. They are not like you and me. Surely that's a little harsh. Maybe we shouldn't be arguing with the nice Templar. Smile and nod. Smile and nod. They are weapons. They have the power to light a city on fire in a fit of pique. I admit that does reduce their bargaining position, but there must be some middle ground. Perhaps you're right. Perhaps mages need better education as Может, to why the Chantry маги functions as сами it там does. должны понять, что им надо. Perhaps they would not go against the will of Andraste herself. I will look into it. For now, Karen, unless it is proven you are free of demons, I must strip you of your commission immediately. No, you can't really think that. Karen's fine. He's safe. He deserves mercy. What happened wasn't his fault. Please, sir. I tried to resist. I never took anything they offered. I need this position or my sister can't eat. I've been training for 5 years. Karen did nothing wrong. You can't strip his livelihood on the off chance Tirane succeeded. Please, Knight Captain. I'll prove I'm loyal. Ask me anything. My brother's a good man, sir. Perhaps it is best to keep our enemies close. We can watch him far better here than in the city. So be it. If he has shown no sign of demonic possession in 10 years' time, Karen will become eligible for full knighthood. Thank you, Sirrah. Again. But... I will handle it. You have done it. Так. Блин, квестовщики, что просто вагон. Просто вагон квестов. Ну, это чисто отнести. Ну, хотя, кстати, не так много. 2 сюжетных. Эти, в принципе, быстро делаются. Ладно, на сегодня закончим. Я немножко подустал, мне опять башка разболелась. Когда-нибудь проходить вампиров, ну, когда-нибудь, может быть. Потому что я их полностью не проходил, а хотелось бы. Но когда, сказать сложно. Но когда-нибудь буду. Потому что игруха прикольная. Ладно, спасибо всем, кто был на стриме. Извините, что не такие уж долгие стримы в последнее время, но башка просто отваливается. Вот. Завтра, наверное, стрим будет. Тоже вечером. Надеюсь. Так что до завтра. Только захотел, ну, сорян. Реально что-то очень башка разболелась сейчас. Пойти таблеточку выпить. Ладно.